That's it. Okay. 1, 2. Which one am I using? This one seems the Какой микрофон использовать? 1, 2. This is the one that seems to be 1, 2, 1, 1, 1. Okay. And this? Hello? No. Okay. So. Итак, Бесплатно можно первый вопрос? От имени всех присутствующих, от имени всех рокеров, наша программа «Рок-н-ролл» рада приветствовать вас в нашем прекрасном городе. It is beautiful too. Это уже второй ваш приезд. Я помню первый более 20 лет назад. The first one more than 10 years ago. Yes. Это было на стадионе, нас тогда чуть не задавили. That was at the stadium. Many people were there. Помните ли вы тот концерт и почему так редко приезжаете? Do you remember that concert and why do you come here not so often? I do remember the concert, yes. Sure. Да, конечно, я помню тот I концерт. remember all my concerts. Я помню все свои концерты. I remember Odessa being very beautiful. Я помню, что Одесса была очень красивая. And I come when I'm asked. I come when people ask me to come. So somebody asked me to come. Я приезжаю, когда меня просят приехать. Из огромного количества стран и тысяч концертов, которые вы отыграли по всему миру, наверное, есть страны и города, где комфортнее всего выступать. Какие это города? You have many countries and many cities around the world where you had gigs. So, which cities, which countries are most interesting? Or Oh God, I am interested in all countries. Мне нравятся все страны. Japan is Они very все interesting. интересны. Япония очень интересна для меня. I like coming here. It's all Мне different нравится cultures, приезжать you know. сюда. Это другая культура. I go to Australia a lot. Я часто езжу в Австралию. But I am interested in all cultures in all countries. Я заинтересована в всех культурах по всему миру. Anybody else? Коллеги, если Кто нет еще? вопросов, Сюзи, вот вы одна из первых женщин в рок-н-ролле, можно так You're считать. the Из first современных woman. рок-коллективов с участием женщин, какие вам нравятся? Which Нравятся ли вообще? bands of nowadays, bands with women, do you like? Bands of women? Yes, with women. Well, there's not that many. Их не так много. I don't. There's the non-blondes from America. Non-blondes из Америки. I mean, there were the Go-Go's and the Bangles a long time ago. Они были много лет назад. There still aren't that many female musicians. До сих пор нету очень много женщин-музыкантов. It's not an easy job. Это не очень легкая работа. но тем не менее в конце 60-х, начале 70-х Сюзи Кватра была, пожалуй, первой. Nevertheless, in the beginning of 70s, ending of 60s, you were the first woman in rock and roll. Не просто певицей, Not а just еще singer, и хорошим бас-гитаристом, автором but песен, и bass первой player. женщиной, которая возглавила именно мужской коллектив. The Наверное, first тогда woman было who еще leads труднее. the male band. Perhaps it was more difficult than now. There was nobody for me to look as an example. Для меня не было никого, на кого смотреть, как на пример. So I just had to do it. Просто так, что мне пришлось это просто And I сделать. did. И And я I did. сделала. And maybe it was a little bit easier after that for women to. Возможно, после того женщинам стало легче играть после того, But there как я are была. still not that many. Но до сих пор нет столько много женщин в музыке. Если вам представилась возможность вернуться в начало своей карьеры, что бы вы изменили? If you have a possibility to go back to the beginning of your career, what would you change? Oh, nothing. Ничего. Because everything I did taught me something. Потому что все, что я сделала, научило меня чему-то. All the experience in the all-girl bands for 9 years, you know, Каждый опыт, каждая playing группа, awful shows, you know, awful places, играя you know. ужасные шоу, в It's ужасных all местах. valuable for your Это experience. все ценно для вашего опыта.
Скажите несколько слов о музыкантах, с которыми вы приехали. Это ваша группа, или сессионные музыканты? С кем они еще играли? Это нам все может быть интересно. Few words about the band with which you come. It's constant musicians or they are just session musicians. I have the same band for many years now. У меня та же группа за много лет. I've got horn section, У меня есть духовая секция, духовые инструменты, piano, пианист, drums, барабаны, гитара and me. и я. And they've been, like I said, they've been with me for about, I think, 15 years. И они со мной уже приблизительно 15 лет. Как вы оцениваете состояние нынешней рок-музыки? How can you evaluate the condition of nowadays music, rock music? I think rock music was better before Я думаю, что раньше рок-музыка была лучше, because it was born from the need to play rock music. потому что она была рождена из потребности играть Now рок-музыку. it seems people get in the music business to be famous, which is totally different. Сейчас кажется, что люди идут в рок-музыку для того, чтобы быть знаменитыми, что абсолютно не так. Не должно быть таким. А для чего вы пошли в рок-музыку? Why did you go to rock music? For what? Elvis Presley. Через Элвиса Пресли. When I was 6 years old, Когда мне было 6 I лет, saw him on television, я увидела его на телевидении, по and телевизору, I decided I would be like him. и я решила, что я At 6 буду years old. такой же, как он, Incredible. в 6 лет, когда мне было 6 лет. И несмотря на то, что ваш отец был джазовым музыкантом, влияние Элвиса Пресли его музыки было настолько сильно, что вы выбрали именно рок-музыку. И причем не самый легкий вариант рок-н-ролла в то время, в начале 70-х. Despite of your father was a jazz musician, you choose the rock and roll, which was not so simply so easy in that time. No, I was taught music. Меня учили I музыке. play piano and percussion, Я играю на пианино и перкуссии, but rock and roll но рок-н-ролл bit me, но рок-н-ролл победил меня. and now I bite back. И теперь я победила его. Несмотря на то, что существует огромное количество бас-гитаристок женщин, очень известных, очень профессиональных, все-таки бас-гитара это не совсем женский инструмент. Почему вы выбрали именно ее? Despite of there are many musicians, women musicians who plays bass guitar, you choose it. Why did you choose the bass? I didn't actually choose the bass. Я не When we started our выбирала first band, бас, когда мы начинали which с was all нашей первой girls, группы, где все 2 были sisters, девочки, 2 other sisters, and another две girl. сестры, еще две сестры, еще одна Everybody девочка. chose an instrument, И каждая выбрала инструмент, and nobody chose the bass. и никто не выбрал бас. So it was given to me. И его отдали мне. But lucky, Но, I к put it on, счастью, and it felt я взяла completely его natural и from day one. почувствовала себя целиком природно, естественно с ним. Вы играете на стандартной, в принципе, на такой мужской модели на Фендере, в основном всю свою жизнь. Неужели, я уверен, что за столько лет были предложения от фабрик сделать для вас под заказ специальную гитару, хотя бы немножко легче, и назвать ее, к примеру, Сюзи, специальную модель? Did you have any propositions from the factories which make guitars to make it not so heavy and called it by your name, for example, Sюзи? I've had guitars made for me, yes. У меня есть гитара, сделана для меня. Yamaha in Japan, Yamaha из Японии. and BC Rich in America. BC Rich в Америке. But I like a big, full-size Но мне Fender Precision, a big bass. I like. большая I don't like a little. полноразмерная Yeah, Fender. I like a proper bass. Мне нравится бас таким, как он должен быть. I never played a small one. Никогда играла на маленьком. Да. В свое время вас вывели как бы на сцену Чин и Чепмен вместе с Вид, Смоки, Мат, группы.
Вы поддерживаете отношения с группами Свифт, Смоки? In the times when you begin, Chip and Chapman guide you to the scene together with Smokey and other bands. Do you have still some connections with them? Yes, of some course. Relationship? Of Да, course, конечно. of course. My album that's out at the moment was produced by Mike Chapman. It's called In the Spotlight. Мой последний альбом In the Spotlight And we're был working on some more спродюсирован tracks Майком as I Чапманом. speak right now, yeah, with Mike Chapman. And he was involved with the last album too. We have worked Он был together вовлечен в последний always. альбом, и Always. мы Ongoing. работаем с ним всегда. So, Mr. Не прерываясь. Chapman is still looking well, yes, as a composer. Mr. Chapman is still okay as a composer, as a producer. He's a good producer. Да, он хороший Yeah. продюсер. I mean, I compose a lot of my own songs, but Mike and I work very well together. He's good. We're good friends. Мы хорошие друзья. Я написала много песен сама, но тем не менее он хороший композитор, музыкант. Мы друзья. Можно? Не считая Элвиса Пресли, вот может это еще повлияло как-то на ваше творчество, на то, что вы начали заниматься музыкой? Not considering Elvis Presley, somebody else could influence you, could influence your Oh, music. many people. Да, много людей. Otis Redding, I loved. Извините, не понимаю. I'm very much a Detroit girl. Я очень Influenced by детройтская. Motown very much. Там много групп из Детройта. Many people. Can't Heat was a Многие favorite. люди. Кэнди, Yeah, Can't Heat. Billie Holiday, believe it or not. Билли Холидей, Yeah. верьте или нет. Many people. Многие люди. Можно? Раз уж мы начали говорить о группах, Сюзи, как вы относитесь к группе Runaways, в частности к Джаланже, которая очень много творчества и идей черпала из ваших песен? What is your attitude to the band Runaways, which take after you? Oh yeah, totally. Да, конечно. Yeah, I know them all very well. They're all friends of mine. Они мои друзья, я их знаю очень хорошо. And they told me that they wouldn't be a band if it wasn't for me. И они сказали, что они не были бы группой, если бы не было And меня. I'm very proud to have been the influence. И я горжусь тем, что я могу влиять. Because that's what I fought for, so that's great. Это для чего я пришла. За эти годы пройден огромный, очень трудный путь. Очень многое приходилось действительно делать впервые, набивать свои шишки. Не с кого было, в отличие от Жан Джет, брать пример, которая брала пример с вас. Продано сотни миллионов альбомов, отыграны тысячи концертов. Вы довольны своей карьерой? А можно я переведу только последний вопрос? Может. Are you satisfied with your career? It's been a long career. Это была длинная In карьера. 2014, I'll be 50 years В in the business. 2014 году исполнится 50 So, лет моей музыкальной карьере. How can I not be satisfied? Как же я могу быть недовольна? I've sold 55 million records. How can I not be Продано satisfied? 55 миллионов записей. Как я могу быть недовольна? Still working, still releasing До сих material, пор работаю, до сих and more пор important, есть still материал. enjoying it. That's И the most important part. Самое главное, до сих пор наслаждаюсь этим. До сих Это пор был это мой нравится. следующий вопрос, кстати. Я знаю, что That was в the начале next следующего года, я не хотел говорить, какая дата, какой юбилей, но действительно большой юбилей карьеры. Планируется ли какой-то грандиозный концерт-шоу с приглашенными звездами, учениками, друзьями, которые помогали, Элис Купер, Ноди Холдер, Крис Норна? То есть какое-то большое шоу, DVD, может быть. In 2014, when it is 50th anniversary of your career, do you plan something special with your friends, your band friends, some big concerts? some big We're going to be projects? doing some Мы big concert собираемся tours, yes. сделать большой концертный тур. And I'm working on a big 8 CD box set, big one, of И я an работаю anthology. над большой Working on it now. It's a антологией. big, long process, you know. Большой да, долгий, Yeah. да, большой долгий процесс. Вся, да, антология. Some funny moments during touring. Did you have some funny stories? Some funny story. Yes. That's such a big question. Это очень Many. грандиозный вопрос, конечно. Many очень funny много, stories, yes. много Many. интересных случаев. I mean, I've been on the road a long time, you know. Я провожу в дороге много времени.
When you say think of a funny story, then of course you can't think of one. Когда тебя просят рассказать какую-то смешную историю, ты не можешь вспомнить ни одной. Можно? Если бы вам представилась возможность ворваться в музыкальный мир, допустим, даже на те же первые строчки рейтинга Billboard, да, но в качестве более попсового исполнителя такого, вы согласились? If you had a possibility to go into this music world to the first lines of the charts, but in a quality of pop star, pop singer. I don't understand. Say again? Well, if you were not a rock player, Yes. if you have a possibility to be a pop star. Absolutely not. Абсолютно нет. Мы очень гордимся тем, что вы и наш коллега тоже, помимо того, что талантливый музыкант и автор, вы еще делаете программы на радио? Are you still on BBC Radio? They are proud that Yes, you are. since 1999. Да, с 1999 года. I just want to answer his question again. Я еще хочу ответить на ваш вопрос. When I was starting out, before I had success, just playing in bands, Когда я начинала, перед тем, как у меня случился there were успех, many times when I could have было много changed a little bit, времени, you когда know, я maybe могла put on a измениться, dress, you know, одеть платье, например, but I didn't, но я не сделала этого. and I stuck to me. I stuck to me, Я who вернулась I к себе, was, and I той, hoped кто я that есть. the world И я would accept надеялась, a что rock and roll female мир bass player, примет рок-н-ролл бас игрока женщину. and they did. И мир принял. So I've remained true to myself my whole career. Я оставалась верна себе в протяжении всей карьеры. Какими песнями завтра вы будете радовать одесситов? Which songs will you have to get tomorrow on Oh, concert? God, you have to come see. Вы должны прийти All послушать. your favorites, all your Все favorites, ваши любимые. and every album is represented. И каждый альбом представлен. There's some surprises. Некоторые сюрпризы. Например? For example, Так это some, сюрприз. what surprises? What surprise? That wouldn't be a surprise if I told you, would Это it? не будет сюрпризом, если я вам скажу. That's not a surprise. Это не сюрприз. He wants to know all my secrets. Вы хотите все знать все мои секреты. В каких городах или странах, какие любимые места отдыха у вас есть? Понятно, что времени мало, но все же, если случается отдохнуть, куда вы любите ездить и как любите отдыхать? What is your favorite place to rest and how do you like to rest? To rest? Oh, God. To rest. If you have a time to rest. I guess Я my думаю, home. это мой дом. I have a very big house with a lot of land, Очень большой And it's in the дом middle of с nowhere. большой территорией. and it's very Это peaceful. посередине ничего, и он Yeah. очень... But I'm always doing something. I Раньше. have a poetry book coming out. У меня скоро выходит книжка поэзии. Sometime, probably this year, maybe early next year. Возможно, в I этом also году, возможно, в have, следующем. believe it or not, my own design of Christmas cards coming out. И верьте или нет, я выступаю дизайнером рождественских открыток. I'm always creating. Я всегда творю. And more radio, И также and на more радио. records, and more Больше радио, concerts. больше записей, больше концертов. She's got a big baby in there. У нее, наверное, там большой ребенок. How long? When is she due? I would say, let me guess. Shh, don't tell me. Turn. Повернитесь. Still up. 2 months? 2 месяца. Before it will be born. Yeah. No, how long till it's born? Да, сколько осталось? 1 month and a half. So it's only 2 weeks wrong. Yeah. Good guess, yeah. Да, хорошо угадал. It has to drop a little bit. Судя по... Was it difficult for you to go back to rock and roll after the birth of your children? No. Нет. I took my children with me.
Я брала своих детей со мной. They became rock and roll babies. Они стали рок-н-ролл детьми, рок-н-ролл малышами. Судя по тому, что будущая мама здесь, то у нас еще один рокерскую ротор появится. Future mom is here, so there will be next rocker role player. So anything more, then we're going to go eat. Ask me if Еще there's будут anything more, so I can вопросы? go eat. Или если нет, то мы пойдем кушать. Anybody else? Никто? One way back there. Да, там сзади мужчина. Как вам удалось так вот свою карьеру пройти? Откуда вы брали столько энергии? Where did you get your energy through your career? I drove my mother crazy. Я унаследовала... я сводила мою мать с ума. The doctor, my family doctor, said to my mother when I was a little girl, Семейный доктор сказал моей матери, когда я была do маленьким not ребенком: give that child vitamins. не давайте этому ребенку витамины. I always have, just, I don't know why, У меня всегда Energy, было много energy, all the time. энергии. It's Энергия, crazy. энергия, энергия, все время. crazy. Это Sometimes I have to сумасшедше. jog Иногда я and go to the бегаю, gym я and come хожу home в and then jog спортзал, again. прихожу домой и опять бегаю. The only thing that slows me down is a glass of wine. Единственное, что заставляет меня успокоиться, это бокал вина. За эти годы вы работали с огромным количеством музыкантов, очень талантливых, ярких. С кем из них было наиболее комфортно работать, вот если можно по именам, и с кем бы вы еще хотели что-то сделать вместе? You worked for all these years with many musicians. Whom was the best, the most pleasant for you work with? The name of this person? Oh, God. I don't know. There's a lot of Я не good people. знаю, много хороших людей. I can't pick just one out. Я не могу сейчас просто I have выбрать been одного. privileged to have worked with and met most of my heroes. Я была привилегирована работать с этими людьми. А с кем бы хотелось еще что-то делать вместе? Do you have any person to work? Do you want to work with in the future? I don't know. Я не знаю. I don't think about it because Я не I думала об этом. think that Я what думаю, is что supposed to happen happens я думаю, что то, что должно without you thinking случиться, about it. If случится. it comes, it comes. Даже если Yeah. ты о том не I думаешь. believe Если in оно fate, придет, yeah. значит придет. If Я somebody верю в knocks on судьбу. my door, Если I кто-то постучит open в мои it. двери, я ее открою. То есть у вас еще много своих идей, и в принципе помощь не нужна, еще Сюзи хватит надолго. еще, So да? do you have many of your ideas, and it will be a long time you have your ideas for creativity. Sorry. That's hard to translate, isn't it? Yeah. Yes, it is a little bit. So he asks whether you have a lot of energy and ideas for future, so Sure. you don't need anybody. No, I don't Да, need конечно, anybody. мне No, I никто have. не нужен. I'm still Я до сих пор going. Yeah. работаю. Yeah. Thank you. Как вы This относитесь, one here. как вы относитесь и пользуетесь ли вы алкогольным допингом перед концертами и как у вас с этим в группе? Извините, повторите еще раз. Насчет... Как вы относитесь и пользуетесь ли вы алкогольным допингом перед концертами и как в вашей группе с этим? What is your attitude for alcohol drinks before the concerts and in your bands? What do I do before the concerts? No, what is your attitude to have an alcohol before the concerts? Absolutely not. Нет, абсолютно нет. Absolutely Ни в коем not. случае. It's a big rule for Это me. главное When- правило для меня. When you see me on stage, you see me. Если вы видите Not- меня на not сцене, alcohol. вы видите меня, а не Very, алкоголь. very against it. Очень I want to против. be on the edge. Очень против. I want to be able to feel the people and Я be хочу right. быть на you краю know. сцены, чувствовать This людей. is, I'm not on the stage right now. Я you не know. на сцене I'm сейчас. relaxing, Я talking and расслабляюсь. relaxing. This is okay. Говорю, After the расслабляюсь. show, После absolutely, шоу, конечно, big glass of wine. большой бокал вина. Because otherwise, Потому you're up что here and you go, В... you come down, Извините. crash down. Yeah, I understand just. Потому что после концерта ты выдыхаешься, ты сначала здесь, а потом здесь. Сдуваешься, просто сдуваешься. А музыканты не стонут или уже привыкли? Даже пиво. Do musicians get used to it
or you permit them to have a couple of beers before the Do you know, I concert. don't know what they do. I think, Знаете, я не знаю, что они делают. because I'm in a different dressing room. Я всегда в другой Boys? гримерной. I want to know if you drink before a show. Я хочу знать, вы пьете. You liar! You are, no, seriously, I don't even know. Do you guys Я drink даже before a не show? знаю, вы пьете или нет. Они пользуются... You're lying! Look at your nose, it's going, Pinocchio. We're professional. Мы профессионалы. Do you drink before a show? Вы пьете Answer the бefore truth. show? To you, a toast. Do you have a beer before the show? Tim, what are you saying there? Never. You're lying. You're all lying. Да, вы все пьете. Они поэтому спрятались. I think they do drink beer. I don't think they have much. I think maybe they have a Я beer or думаю, что они something. пьют. Немного, но пьют. I don't believe them. Я не верю им. Последний. У Еще нас the last one question. есть традиционный вопрос у программы «Рок-н-ролл». Мы часто спрашиваем в музыке, как они относятся к утверждению, что якобы рок-н-ролл умер, хотя он еще живее всех живых, и что для вас значит рок-н-ролл в жизни? What is your attitude to the phrase rock and roll is dead, though it's not dead? As long as there are people, you know, Как только rock and есть roll will never люди. die. Rock and roll Рок-н-ролл никогда has не now умрет. become its own culture. Он становится And своей it can be собственной young культурой. and it can be old. Он может быть и молодым, и I'm старым. 62. That's Мне not young 62, anymore. это But больше не молодо, но Chuck Berry is Chuck Berry old, not me. старый. Okay, so Не I'm я. in between. But Я что-то посредине. no, rock and roll is never dead. It will always be here. Рок-н-ролл никогда не Never, умрет. Он, never, never, never. Покажи вы он тех, кто его принадлежит делает. людям. Покажи вы тех, кто его делает. Until leave those people who make it, who play them, who play the rock and roll. Well, I'm hoping to pass my stick of rock and roll to somebody else before I go. Я You know? надеюсь передать свою палочку рок-н-ролла кому-нибудь следующему перед тем, как я уйду. And I hope whoever I pass it to. Вот таким, который... Вот таким, Over который there, скоро появится. maybe. Oh, But whoever I pass it to must be able to run the race. what? Whoever I pass the stick to has to be able to finish the race, you know, because it's a big running around Oh, rock and roll. Да, you know. тот, кому я передам эту Yeah. палочку рок-н-ролла, должен пройти долгий путь You need a становления. lot of energy, you need a lot of heart, Вам нужно много энергии, много and you терпения, have to love it, и вы должны любить это, which I do. что я и делаю. I say thank you every day Я говорю спасибо каждому дню, that I have been allowed что to do мне what I do разрешили for делать so many то, что years. я делаю I just say столько thank you, лет. you know, Я great. просто говорю спасибо вам. Вы знаете, в 70-х, когда Сюзи Кватра была очень популярна, понятие секс-символ рок-музыки еще не существовало. In 70s, when you were very popular, there were not the notion, sex symbol of rock music. There wasn't Не that. было CD, DVD, No интернета. CDs, Были DVDs, только милый internet. скрипучий винил, но вас знали во всем мире. But there were vinyl discs, but you were known all over the world. И для нас вопрос не стоял. Вот эти раритеты я купил, когда мне было 14 лет. What's he got there? Because, Oh he was yeah, I'll 14 tell you when what he year. bought. I tell you the year Мне because было 14 лет. that's Сегодня- 1975. That's the wild one, 75-й, Да. and that one the is wild one. 1974. Сегодня мне уже почти 50. Я их He's храню и almost надеюсь, 50 вы now. оставите здесь свои автографы. And he hopes for autographs from you on that. Okay. Нравится ли вам реалистическая живопись? Русская реалистическая Do you живопись? like Russian realistic paintings? Yes, Да. Я угадал, я угадал. yes, I do. Давид, He brought your Oh, picture. you got something. I want present you like artist at my this my work. Ah, спасибо. Handmade. Спасибо. От всех рокеров и лихов. Beautiful. От всех рокеров и лихов. Это Воронцовский маяк Одессы. Подскажите, Спасибо. Еще раз. Воронцовский А с той маяк стороны Одессы. написано. It's, С той стороны. yeah. Воронцов Лайтхаус. Okay, thank you. I take that home with me.
Okay, so shall I go eat now? Так что мне можно сейчас пойти покушать? Мы подождем. They will be waiting for you with autographs. Oh, with autographs. Okay, so I think I'll do that first, and then I'll come out for autographs because everybody's waiting for me. Okay, so give me 20 minutes. 20 минут Yeah. покушать. Thank you. Спасибо. Бон аппетит! Смачного. Сюзаны, это